Hello dear students, welcome to my channel. ಈಗ ನೋಡಿ KCET ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ KCET ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವರಿ ಬಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, so that is also called, so ಇದನ್ನ ನಾವು law of inertia ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. law of inertia ಇರೋದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, so which provides two very important terms. ಒಂದು inertia, ಇನ್ನೊಂದು force. What is the meaning of inertia? Inertia ಅಂದ್ರೆ inherent property of a body and is measure of response of the body to an external force. So ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when a bus suddenly starts, bus sudden ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಸನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ inability of a body to change its state of uniform motion along a straight line by itself. ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಡನ್ಲಿ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಇಂದ ಪರ್ಸನ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ inability of a body to change its state of uniform motion along a straight line by itself. The inertia of motion. The inertia of direction. Inertia of direction is inability of a body to change its direction of motion by itself. It is a very good example. During sharpening a knife, sparks fly off tangentially. So that is because of inertia of direction. The force means something which changes the state of rest or of uniform motion, okay, along a straight line. So ಅದರ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ possessed by body, and it is measured by taking the product of mass and velocity. And this is a vector physical quantity. In vector form, P vector is equal to m into v vector under the and mass is measured in terms of kg. The velocity is measured in terms of meter per second. Kg meter per second, that is a SI unit. And dimensional formula in m L t power minus 1. So this is dimensional formula. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m, ಟ್ರಕ್ ಇದೆ, ಟ್ರಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M. So both are moving with the same velocity v. So which one has greater momentum? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಂ ವಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಕ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್
ಕಾರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಈ ತರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ KCET ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್, that is equal to mass of truck, velocity of truck. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇವಾಗ ಟ್ರಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ and takes place in the direction of force. F is equal to K into dP by dt ಬರುತ್ತೆ, and K is constant, usually 1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. So F is equal to D divided by dt of momentum is m into v. So m is constant, take it as outside. So dv by dt, so dv by dt is a, so F is equal to ma. So this is Newton's second law, very important mathematical expression. So ಇದಕ್ಕೆ number of units ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, absolute units ಅಲ್ಲಿ absolute units only. So force in SI system, force is measured in terms of Newton. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. 1 kg meter per second square. So absolute SI unit of force is Newton. So 1 Newton is 1 kg meter per second square. So when force acting on a body is said to be 1 Newton under, if a mass 1 kg, ಇದೆ, so acceleration 1 meter per second square ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ when a force acting on a body is said to be 1 Newton, if a force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, ಅದನ್ನ ನಾವು 1 Newton ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So but in CGS system that is measured in terms of dyne, one dyne is 1 gram centimeter per second square, and a force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. So that is 1 dyne. So very important, Newton ಮತ್ತೆ dyne ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 Newton ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ meter per second square. Dyne ಅಂದ್ರೆ 1 gram centimeter is 10 power minus 2 meter per second square meter. So kilogram andre 10 power 3 gram. So g gram cancel ಆಗುತ್ತೆ. minus 2 shift ಮಾಡಿ plus 2 plus 3 plus 5 10 power 5 Newton. Okay, so sorry, 10 power 5 dyne. So 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne ಬರುತ್ತೆ. 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. So ಇಲ್ಲ 1 dyne is equal to 10 power minus 5 Newton ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. So this is very important relation. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 kg weight or 1 kg force ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg. So that is 1 kg weight, and this is 9.8 kg meter per second square, 9.8 Newton ಆಗುತ್ತೆ. So but in CGS system ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ weight ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಗ್ರಾಮ್ weight or ground force, a force which produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. So that is 1 gram weight. So this is 980 dyne. Okay. So there are different units of force. So ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್
ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. A large force acting on a body for a short interval of time. Under F into delta T. So this is a formula, but according to Newton's second law, F is equal to PF minus PI, final momentum minus initial momentum divided by delta T. The delta P divided by delta T. So F into delta T. So that can also be equal to delta P, and this is measured in terms of Newton second or kg meter per second, kg meter per second. Okay, so ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ kg meter per second square, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, s per 1 s per minus 2 s per minus 1 kg meter per second. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ mass into velocity, mass kg, velocity meter per second, right? And dimensional formula of impulse, dimensional formula, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಎಂ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಟೈಮ್ಗೆ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಂದು area of FT graph is equal to OA into OC. OA is F into T. So F into T, large force, short time. And what is this? Impulse. Correct? So area under FT graph gives impulse. Impulse is a very good example. Punch of boxer on the face of his opponent. So catching a cricket ball. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅವನೇನಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಓಕೆ, to every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. Let us consider here two spheres are moving in the same direction. So if they are collides with each other, ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ m1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ m2 ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ u1 and u2. ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಾಲ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು ಬಾಲ್ 2, F12 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ m2 ಡ್ಯೂ ಟು m1, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ F12 ವೆಕ್ಟರ್, F21 ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್. F12 ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, F21 vector magnitude. ನೋಡಿ, action to every action there is an equal and opposite reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಬಟ್ F12 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ F21 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. F12 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ F21 ವೆಕ್ಟರ್. The negative sign indicates F12 vector is opposite to the direction of F21 vector. So this is action and reaction pair. Action, reaction, both are forces, but not acting on the same body. One body ಮೇಲೆ action ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ reaction ಇರುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ practical example walking. Walking is very good example. So while walking, we press the ground slightly slanted in the backward direction. ನೋಡಿ, ಇದು action, ಇದು ಬಂದು reaction. So ಇಲ್ಲಿ reaction two parts ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು angle theta. Okay.
ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೈಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ pushes water backward. So in turn he moves forward. Due to reaction of water, he moves forward. So that is also very good example for Newton's third law. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ linear momentum. So when two bodies are collides with each other, two bodies collide agirandre total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision. ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, two balls are moving along a straight line. If they are collides with each other, ಎರಡು collide ಆದ್ರೆ, collide ಆದ್ಮೇಲೆ so they are moving along straight line itself. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u2. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ u1 u2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ v1 v2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, u1 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ u2. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m1 and what is this, m2. So this is m1 and m2, m1 and m2. So this is force acting on m1 due to m2. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ m2 ಡ್ಯೂ ಟು m1. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ m1 u1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ m2 u2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 v1 vector plus m2 v2 vector ಬರುತ್ತೆ. So this is total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision. So ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ recoil of a gun. So ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಗನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು velocity of shell ಅಂತ choose ಮಾಡಿ. So this is velocity of gun. So ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ 0, ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mg vg ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ms vs. ಅಂದ್ರೆ ms vs is equal to minus mg vg. So vs velocity of shell, velocity of bullet, that is equal to minus mg vg. but ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. minus mg vg divided by ms. The negative sign indicates velocity of shell is opposite to the direction of velocity of gun. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, okay, or particle, and particle is at rest. Okay, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕಂಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ F1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ F2 ವೆಕ್ಟರ್, F1 ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ F2 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ F1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ F2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 vector plus F2 vector, so that is exactly equal to minus F3 vector. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So vector sum of all the forces F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. So at equilibrium, vector sum of all the forces is equal to 0. The summation of F is equal to F vector is equal to 0. N number of forces ಅಂದ್ರೆ plus so on up to Fn ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? So ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. So that is also very important. If three forces acting at a point in equilibrium, then each force is directly proportional to sine of the angle between other two forces. Sine of the angle between other two forces. So F1 is directly proportional to sine alpha, F2 is directly proportional to sine beta, F3 is directly proportional to sine gamma. So F1 divided by sine alpha is equal to F2 divided by sine beta is equal to F3 divided by sine gamma. So this is the mathematical expression for Lamy's theorem. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫೈನಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಫ್ ಎ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇದೇ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್, ಏನಿದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೂ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಕೆ ಇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ to the normal reaction. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ when a body just rolls over the surface of another body. Okay, ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ,
ಇದು ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, the rolling friction is directly proportional to normal reaction inversely proportional to radius of the roller. ಅಂದ್ರೆ FR is equal to mu r n by n ಬರುತ್ತೆ r ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ mu r is equal to FR into r divided by n. That is the ratio of product of rolling friction and radius of the roller to the normal reaction. And Newton cancel ಆಗುತ್ತೆ, radius unit meter. So ಇದಕ್ಕೆ unit meter ಬರುತ್ತೆ. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ relation ಇದೆ. So coefficient of actually static friction is always more than coefficient of kinetic friction, and it is more than coefficient of rolling friction, and this is very important. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು FS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ FS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಥೀಟಾ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ OABC ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OBC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಅಂದ್ರೆ BC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ perpendicular tan theta, perpendicular divided by base, and BC divided by ON, BC divided by ON. So BC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, FS maximum divided by ON ಅಂದ್ರೆ ಏನು, normal reaction. FS maximum divided by ಏನಂದ್ರೆ µs. Tan theta is equal to µs. ಅಂದ್ರೆ angle of friction is tan inverse of µs. So this is very important relation. Okay. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ is placed on the inclined plane, the body just begins to slides down. So that is called angle of response. So this is angle of response. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mg cos ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mg sin ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಇದು ಏನು mg sin ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು FS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, that is limiting friction. ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, mg sin theta minus FS maximum 0. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ mg sin theta is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, FS maximum, ಮತ್ತೆ mg cos theta is equal to n. So call this is equation number 1, this is equation number 2. So 1/2 ಮಾಡಿ, 1/2. So mg sin theta by mg cos theta tan theta FS maximum by n µs. So theta is equal to tan inverse of µs. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ theta is equal to tan inverse of µs ಬಂತು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ tan inverse of µs. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್.
Circular motion ಅಂದ್ರೆ particle body moving along a circular path. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ very important centripetal force. Centripetal force ಅಂದ್ರೆ force acting on a body. So body moving along a circular path with uniform speed directed along the radius towards center. That is also called now radial force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Centripetal ಅಂದ್ರೆ center seeking, center attraction. Okay. Centripetal force formula mv square by r ಬರುತ್ತೆ. And mv v by r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. mv ಅಂದ್ರೆ ಏನು p. So v is equal to formula r omega. v by r omega, t omega. ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ omega ಸ್ಕ್ವೇರ್, r ಸ್ಕ್ವೇರ್ omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ by r, r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ mr omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ m v ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ, v by r ಅಂದ್ರೆ omega, mv omega. Different mathematical expression for centripetal force. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ರೋಡ್, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ that is given by gravitational force of attraction between earth and sun. Electron is revolving around the nucleus, positively charged nucleus. In that case, centripetal force, electron requires centripetal force, that is given by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. So number of examples kodabodu. Matte stone tied to a string is while in a horizontal circle. So in that case, stone requires centripetal force. The tension in the string provides actually centripetal force. ಈಗ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ cyclist actually leans inward while taking a turn along a curved track. So curved track ಅಲ್ಲಿ cyclist ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So e component n ಬರುತ್ತೆ n cos theta. N cos theta actually balances the weight. So this is n sin theta provides the centripetal force. Andre n sin theta is equal to mv square by r ಬರುತ್ತೆ. So n cos theta is equal to mg. So call this is equation number 1. This is equation number 2. So 1 by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ n sin theta by n cos theta tan theta. So tan theta is equal to mv square by r into mg. So mm cancel. So theta is equal to tan inverse of v square by rg. The maximum speed is root rg tan theta. Okay. So this is very important. Idagmele maximum speed of car on a flat curved road. Simple matter. Okay. So car curved track ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ವೆಯ್ಟ್, centripetal force. So this is Fs maximum. One reaction, weight, mv square by r. This is Fs maximum. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ n is equal to ಬರುತ್ತೆ mg. Horizontal equilibrium condition, Fs maximum is equal to mv square by r. Equation 1, equation 2, 2 by 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so mv square by r into mg is equal to Fs maximum divided by m. Correct? So mm cancel ಆಗುತ್ತೆ. So v square is equal to rg, Fs maximum divided by m, that is mu. So v is equal to root rg mu. So this is maximum speed of car on a flat curved road. Equation and pit code.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ curved road. Maximum speed of car on a banked curved road. Discuss one. So banked road means the rising of outer edge of curved road. Highway ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕರ್ವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ದ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ದ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ನ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ರೋಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಎಡ್ಜ್, that is banked road. So the angle through which outer edge of the curved road is raised as compared to inner edge, that is angle of banking. Angle of banking. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಣ. ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬಂದು ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಬಂದು ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು ಬಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಮ್ ಜಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ mg is equal to n cos theta minus f sin theta. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ n sin theta f cos theta moving in the same direction, ಅಂದ್ರೆ n sin theta plus f cos theta actually which provides the centripetal force, that is equal to mv squared by r. So call this is equation number 1 and call this is equation number 2. The two equations solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ mv square divided by r into mg. ಸೊ mm cancels here. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು n cos theta ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sin theta by cos theta, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ f by n. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು n cos theta ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. n cos theta cancels. So the v square divided by rg is equal to sin theta by cos theta tan theta plus f by n is mu. Okay, divided by 1 minus f by n is mu, sin theta by cos theta is tan theta. So finally v is equal to rg of tan theta plus mu divided by 1 minus mu
tan theta. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ root. Correct? V square is the square root of both sides. So this is the expression for maximum speed of car on a banked curved road. ಇದು equation ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, very important. V is equal to square root of or g of tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta. So ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿಚ್, so unable to change by itself the state of rest is unable to change by itself the state of uniform motion. Actually state of rest agate, state of uniform motion agate. Unable to change by itself the direction of motion. So idella nodi correct ide, but most accurate irodu yaudu adu ನಾವು select ಮಾಡಬೇಕು. Unable to change by itself the state of rest or of uniform motion. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. Next, question number 2. The motion of a particle of mass, the motion of a particle of mass m is given by, so y is equal to ut plus of gt square. So y is equal to ut plus of gt square. Differentiation ಮಾಡಿ with respect to time, dy by dt. So in the d by dt of ut, u constant take it as outside, d by dt of t is 1, u plus in barate. So this is of g d by dt of t square is 2t. So 2 to cancel agate, matte differentiation ಮಾಡಿ. So a is equal to d by dt of u enagate constant 0, d by dt of gt, g constant take it as outside, d by dt of t is 1, a is equal to g barate. And finally force acting on the particle, F is equal to m into a formula, but ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ ಏನು g, F is equal to mg. So the right answer is option A. Option A is the right answer. Newton second law ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, a ball of mass m strikes a rigid wall with speed u, rebounds with same speed, the impulse imported. ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಮ್ ಯು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯು, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಮೈನಸ್ 2 ಎಮ್ ಯು. The right answer is option D. So option D is the right answer. Next, question number 4. Question number 4. A shell of mass, ನೋಡಿ, conservation of linear momentum ಇದು very important concept. mg is equal to 200 gram, 2 into 10 power 2 into 10 power minus 3. So 2 into 10 power minus 1 kg ಆಗುತ್ತೆ. So gun mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 kg. Muzzle speed of shell vs is given 80 meter per second. So recoil speed of gun ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. Conservation of linear momentum. So ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ mg vg is equal to ms vs, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ recoil speed of gun ಅಲ್ಲ, vg is equal to ms ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 into 10 power minus 1, vs ಅಂದ್ರೆ 8 into 10 divided by mg 10 power 2. So plus 1 minus 1 cancel, 16 into 10 power 2 shift ಆದರೆ 10 power minus 2 meter per second, ಅಂದ್ರೆ 16 centimeter per second. The right answer is option A. Option A is the right answer. Next, question number 5. A body is moving under the action of two forces, F1 vector, F2 vector. Its velocity becomes uniform under third force. Conservation of the equilibrium concept ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, F3 vector minus of F1 vector plus F2 vector. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ F1 vector
plus F2 direct ಮಾಡೋಣ 2 plus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 I cap minus 5 minus 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ minus 9 J cap minus take it as inside minus 5 I cap minus of minus plus 9 J cap minus 5 I cap plus 9 J cap. The right answer is option D. Option D is the right answer. Next question number 6. Question number 6. It's a direct question. Okay. Already ಇವತ್ತಿನ derivation ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Okay. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. Block of mass M rests on a rough inclined plane. The coefficient of friction between the force and block is mu. At what angle of inclination of plane to the horizontal will the block just start to slide down? Theta is equal to tan inverse of mu. Again, I'm prove ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay. The right answer is option A. Option A is the right answer. The next question number 7. Question number 7. Careful note, please. A circular racetrack. Radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Radius is 300 meter. Is banked at an angle. Theta is given. That is 15 degree. Coefficient of friction. Okay. Mu is 0.2. Optimum speed of the race car to avoid wear and tear ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವು 0 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆರ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೂಟ್ ಆರ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ 3 into 10 power 2 ಜಿ ಅಂದರೆ 10 ಟ್ಯಾನ್ 15 degree 0.27 ಸೊ 3 into 10 into 0.27 into 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 27 into 3 81 into 10 81 ಗೆ root 9 root 10 ಬರುತ್ತೆ The right answer is option B. Option B is the right answer. Next question number 8. Question number 8. A particle is moving on a circular path of 10 meter radius. So radius is 10 meter. So speed is given 5 meter per second and the speed is increasing at the rate. So actually this is tangential acceleration. This is non-uniform circular motion. Andre formula root n ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ AT square plus AC square. If it is moving along circular path, okay, non-uniform ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ centripetal acceleration ಜೊತೆಗೆ tangential acceleration ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು perpendicular ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ resultant along the diagonal ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು perpendicular resultant ಏನು ಬರುತ್ತೆ root AT square plus AC square. ಸೊ AT ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ AC ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ AC ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು AC is equal to mv square by AC is v square by r so v square ಅಂದ್ರೆ 5 into 5 divided by r is 10 so ones are 2s are 5 by 2 ಬರುತ್ತೆ 5 by 2 so ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ net acceleration root AT square ಬಂದು 2 square is 4 plus 5 by 2 square 25 by 4 so LCM is 4 16 plus 25 divided by 4 ಅಂದ್ರೆ root ಏನು ಬರುತ್ತೆ 41 divided by 4 cancel ಮಾಡಿ 10 point something ಅಂದ್ರೆ root 3 point something ಬರುತ್ತೆ 3 point something ಇರೋದು only one option C. Option C is the right answer. Next question number 9. A small object placed on a rotating horizontal turntable just slips when it is placed at a distance 4 centimeter from the axis of rotation. The angular velocity of the turntable is doubled. The object slips when its distance from the axis of rotation is. Object slips when its distance from the axis of rotation. Actually, frictional force provides the centripetal force. Andre friction is equal to
m omega square r ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ mu mg is equal to m omega square r ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ mm cancel, mu g is constant, ಅಂದ್ರೆ omega square is inversely proportional to r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ r dash divided by r ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, omega dash divided by omega omega divided by omega dash whole square. So omega dash to omega, that is given double after the angular velocity. So omega omega cancel ಆಗುತ್ತೆ. R dash is equal to r by 4 ಬರುತ್ತೆ. R by 4, r ಬಂದು 4 centimeter ನೋಡಿ. R is 4, 4 by 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 centimeter. The right answer is option A. Option A is the right answer. The next question number 10, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. A dynamometer is attached to two bodies of masses, on the 6 kg and on the 4 kg. Forces 20, 10 applied to the masses. The dynamometer reads. So, reading of dynamometer now find out ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ this is a system. System ಅಲ್ಲಿ two forces act ಆಗ್ತದೆ. Which one is greater? 20 is greater. So, what is the net force? Maximum minus minimum. 20 minus 10 is equal to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Net mass. ಅಂದರೆ capital M plus small m. ಅಂದ್ರೆ 6 plus 4 into A. 20 minus 10 is 10. 6 plus 4 10. A. So A is equal to 10 by 10, 1 meter per second square. The system acceleration 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಟೆನ್ಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು 20 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 20 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 6A ಆಗ 6A. ಸೊ 20 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6A ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1. ಸೊ ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 20 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 14 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈನಮೋಮೀಟರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ option D. Option D is the right answer. The next question number 11. So this is also very, very important. A body of mass 5 kg is acted on by a force which varies time, and the momentum gained. So in momentum gained. Okay. In 10 seconds. Just area under FT graph ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get impulse FA into delta T. Okay, that is change in momentum. ಈಗ just area find out ಮಾಡಿ. Off into ನೋಡಿ area of triangle, off into base ಬಂದು 4 minus 0. Okay, height is 20. Next area of the rectangle, the length into breadth 20 into 8 minus 4 is 4. Plus off into base 10 minus 8 is 2. So height is 20. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1s are 10s are. So 40 plus 80 plus 20. So 140 ಬರುತ್ತೆ. So 140 kg meter per second. The right answer is option C. Option C is the right answer. Next question number 12. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Conceptual wise questions. Concepts ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A horizontal force F acting on a block of mass M on on an inclined plane, inclined at angle theta. What is the normal reaction? Just a normal reaction. Now focus ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ normal reaction ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಫ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ weight acts downwards, ಇದು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. weight ಕೂಡ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ಇದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. The right answer is option D, mg cos theta plus f sin theta. Next question number 13. A glass ball dropped on concrete floor can easily get broken compared to if it is dropped on wooden floor. On concrete floor, glass ball will take less time. Actually, ಎರಡು statements correct ಆಗಿದೆ. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಏನು ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಏನು ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಸಿ. So ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 14. The radii of circular paths of two particles of same mass ratio 6:8. Then what will be the velocity ratio? They have a constant centripetal force. Formula is F is equal to mv square divided by r. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. F1 is equal to F2. ಅಂದ್ರೆ M1 ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ m v1 square divided by r1 is equal to m v2 square divided by r2. So m cancel agate. So v1 divided by v2 whole square is equal to r1 by r2. So v1 by v2 is root r1 by r2. So r1 is 6, r2 is 8. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 2 3s 4s ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ v1 by v2 is equal to root 3 divided by 2. root 3 to 2. Option D is the right option. And finally, last question number 15. A ball of mass m is tied up with a string and rotated along horizontal circle of radius r.
At an instant, its velocity is v, tension in the string is t. The force required for circular motion. ಅಂದ್ರೆ actually ಅಲ್ಲಿ centripetal force ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಗೆ, that is given by tension in the string. Tension in the string. So under T is equal to n ಬರುತ್ತೆ, tension is mv square divided by r. T is equal to mv square divided by r. So force required for circular motion is T is equal to mv square by r. Right answer is option C. Option C is the right answer. Okay, so thanks for watching this video. All the best, all the very best.